Hello student, good morning to one and all. I am Dr. Tariq, Department of Biotechnology, Islamic College, Onembadi. As usual, we continue the bioinformatics. The topic is unit number 2, Internet Networking System. Already discussed the topic of HTTP, www, and the URL, Universal Resource Locator, the search engine, browser, etc. Now the topic is continued to the another one is data mining. So data mining is one of the process that is used to raw data into useful for the information by the using of software to look for patterns in large batches of data, that is means bunches of data. It is commonly the business can learn more about the customers to develop more effective marketing strategies, so that is using the sales and increase and decreases the goods. Actually the data mining, it's the composition of business goal, identify the data and prepare the data, and a module of evaluate the data, and some of the presenting the data. So these are all the data mining concept. At the same time, the data mining, it's going to the using of internet, the basis of knowledge base, that is called as World Wide Web. It is the IP address in the search box. It is database and data warehouse. At the same time, some of the other data repositories. Okay, so that first of all, the data is cleaning, integration, and selection at the basis of database or data warehouse server. It's going to data mining engine, and then pattern evaluation, and finally the graphical user interface, that means GUI. So that is repeatedly returned to graphical user interface, and pattern evaluation, and data mining engine, and going to the finally the database, that means the warehouse server. It's also the knowledge based data mining architecture. This picture, the picture shows that data mining is graphical user interface, pattern evaluation, data mining engine. The data mining engines comes from knowledge based that is means pattern evaluation. So this is the structure of database like that data mining. So that we basic principles of the data mining is the introduction of why data mining, its motivational aspect. What is the database mining? The data mining, it's what kinds of data are stored in the system. Data mining functionality and are all the patterns interesting. Classification of data mining system, major issues of data mining. These are all fundamentals of data mining. At the same time, it is largely described in the study of BSc computer application aspect, so that we are not bother
in basics of just like 2 marks question what is meant by data mining. That's all. Okay, so we briefly I explained why data mine commercial view points. Actually, there lots of data is being collected and warehoused. Web data, e-based commerce like that, purchases of department or grocery stores, sometimes it's banking system, credit card transactions, also the data mine. The computers have become cheaper and more powerful. The competitive pressure is strong. It's provide better customized services for an edge that is called as customer relationship management. And why data mining is essential? That means so many definitions are there. I just inform you the data mining is a extraction of implicit and previously unknown and potentially useful information from the data, and exploration and analysis by automatic or semi-automatic means of large quantities of data in order to discover meaningful pattern. The picture shows that this is the data. That means what is meant by data, you know very well in the bioinformatics aspect. Data is a collection of information. So collection of information is one of the file. So collection of files called as data. So that you have to collect the data and selection and preparation and transformation. That is the formation of data mine. So data mining is the data, target data, pre-processed data, then transformed data, then you before you got the patterns, that is the data mining. So that I hope you are know the data mining in this connection. What is data mining? And another explanation, that data mining is a knowledge discovery in databases. That means extraction and interesting of the data. Alternative names, knowledge discovery, that is called mining in databases. That is called KDD, knowledge discovery in databases. Knowledge extraction, knowledge pattern analysis, data archaeology, data drafting, information harvesting, business intelligence, etc. What is not a data mining? That is most important. It's deductive, that means query processing. Expert systems or statistical programs. This is not a data mining. Only for data mining is a knowledge discovery in databases. So what is not data mining? That means the differences between the not a data mining in data mining. It is a difference. First of all, what is not data mining? That is called as look up phone number in phone directory. The another one is query of web search engine for information about like Amazon example. But this is not a data mining. What is data mining? It's concern, it's a certain names are more prevalent in
certain US locations, particularly Boston area, New York City. What are these? Group together similar documents returned by search engine according to their contexts. That means Amazon rainforest, amazon.com. So exactly whatever it is you are having the documents, that is the data mining. But data mining is not a data, that is the phone directory. So more number of numbers are present in this concern, that is called as not a data mining. Exact documents are find, that is called as data mining. That is the difference. I hope you are understand what it is said. And finally the slide shows that application of data mining. In industry like finance, insurance, telecommunication, transport, consumer goods, scientific research, some of the utilities, that is the industrial goal. At the same time, related to the industrial applications, it's going to the credit card analysis, that is a finance aspect, and the claims of fraud analysis, call recorder analysis, logistics management, promotion analysis, image, videos, speech, and some of the per usage analysis. This is called as utilizing the data mining. So that I conclude this is the application of data mining. Okay, student, I will explain in Tamil so you can understand again once again. Data mining அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணுறது. ஒரு கம்பெனி, ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கோங்களேன். ஒரு கம்பெனி அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா அதில் நிறைய டேட்டாஸ் இருக்கும். எம்ப்ளாயீஸ் பற்றி இருக்கும், சேலரி பற்றி இருக்கும், கூட்ஸ் பற்றி இருக்கும், ப்ரொடக்ஷன் பற்றி இருக்கும், குவாலிட்டி, மெயின்டெனன்ஸ், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ், சூப்பர்வைசிங் அண்டு எண்ட் ஆஃப் த இன்ஃபர்மேஷன் வரைக்கும் எல்லாமே கவர் ஆகிருக்கிறது டேட்டா மைனிங். அதை பற்றி ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக டெவலப் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு பேர் டேட்டா மைனிங் டாக்குமெண்டேஷன்ஸ். இப்போ இங்கே ஆர்கிடெக்சர் இருக்குது, அது டேட்டா மைனிங்னால் என்ன? இன்டர்நெட்டு ஒரு டேட்டா மைனிங், அதில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது ஒரு டேட்டா மைனிங், இது மாதிரி சர்வரில் மெயின்டைன் பண்ணுறது டேட்டா வேர்ஹவுஸு. அதே மாதிரி உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கூகுள்னு வச்சுக்கோங்களேன். கூகுள் அது வந்து நிறைய டேட்டா மைனிங் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி நிறையா வச்சுக்கும். டேட்டா ரெபாசிட்டரிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நீங்கள் எது சர்ச் பண்ணி எடுத்தாலும் அதுலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்கும். இதுதான் ஒன்று. ஸோ இது மாதிரி நிறையா இருக்குது. தட் இஸ் கால்டு நாலேஜ் பேஸ்டுன்னு அர்த்தம். ஓகே, டேட்டா. ஸோ இதுதான் வந்து இங்கே மெயின் கான்செப்ட். அதுதான் இதோடைய ஸ்ட்ரக்சர். வந்து இந்த டேட்டா மைனிங்கை பற்றி ஒரு ஆர்கிடெக்சர் சொல்லுது. எப்படி ஃபில்ட்ரு பண்ணுது, எப்படி க்ளீன் பண்ணுது, எப்படி டேட்டா பேஸ் வந்து நாலேஜில் நீங்கள் கேட்குற இன்ஃபர்மேஷனை கரெக்டாக வந்து கை சாஃப்ட்வேர், தட் மீன்ஸ் கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் மூலயமா அழகாக வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கொடுக்குது. இப்போ ஒரு பிஎஸ்சி ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டு படிக்கிறாங்க அப்படின்னா டேட்டா மைனிங்னா என்ன, எதுக்காக இது டேட்டா மைனிங் மோட்டிவேட் பண்ணுறாங்க, அதில் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா மைனிங் இருக்குது, அது என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் பண்ணும் டேட்டா மைனிங், அதுக்கப்புறம் அதோடய பேட்டர்ன்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் யார், அதோட கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் சிஸ்டம் என்ன, மேஜர் இஷ்யூஸ்லாம் என்ன, இது எல்லாத்தையும் டீப்பாக ஒரு ஃபுல் பேப்பர் படிக்கிறதுக்கு பேர் டேட்டா மைனிங்னு சொல்லுவாங்க. பட் நம்ம வந்து ஒரு பேப்பரில் ஒரு யூனிட்டில் ஒரே ஒரு டாபிக் வச்சுருக்கோம். அதனால் ஜஸ்ட்டு 2 மார்க்ஸ் கொஸ்டினில் டேட்டா மைனிங் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இட்ஸ்
டெஃபினிஷன் எழுதிடுவேன். சப்போஸ் ஒரு 5 மார்க்ஸ் கொஸ்டினில் கேட்கும்போது ஒரு 4-5 டாபிக், ஹெச்டிடிபின்னா என்ன, லேன்னா என்ன, டேட்டா மைனிங்னா என்ன, சர்ச் இன்ஜின்னா என்ன அப்படின்னு ஒரு 4-5 கொஸ்டின்ஸ் கேட்கும்போது அப்போ அதை பற்றி ஒரு ஆர்கிடெக்சரோ ஒரு டெஃபினேஷனோ எழுதிட்டிங்கன்னா கெட் த மார்க். இப்போ பாருங்கள், ஒய் டேட்டா மைன் கமர்ஷியல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே போட்டிருக்கு பாருங்கள். டேட்டா மைனிங் வந்து கமர்ஷியலாக என்ன சொல்லுவாங்க, வெப் டேட்டா, இகாமர்ஸ்னால் உட்கார்ந்த இடத்துலேயே பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு போய் இகாமர்ஸ், பேங்கிங்கு, கிரெடிட்டு, நீ வீட்டில் உட்காந்துட்டே ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுறீங்களா, உன்னோட பேங்க்கை நீ உன் கைக்கு கொண்டு வந்துட்ட, ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணலாம், மற்றவங்கள்ட்டேருந்து ரிசீவ் பண்ணலாம், இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா, இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டாங்களா, எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டிருக்காங்க, எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்திருக்கு, எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்குது, நம்ம ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆக்சுவல் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது, இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருந்துச்சு, ஒரு மாதத்துக்கு நீ ட்ரான்சாக்ஷன் என்னென்ன பண்ணியிருக்கீங்க, ஒரு மாதத்துக்குள்ளே உனக்கு என்னென்ன க்ரெடிட் ஆகிருக்கு, எவ்வளோ டெபிட் ஆகிருக்கு, எவ்ரிதிங் பேங்க்கில் அங்கே பண்ணக்கூடிய ஒர்க்கை இகாமர்ஸாக பேங்கிங் சிஸ்டமாக கிரெடிட் டெபிட்டு கார்டு மூலயமா நீ யூஸ் பண்ணுறியா இல்லை, அதுதான் வந்து டேட்டா மைனிங் வந்து கமர்ஷியல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவாக சொல்லலாம். சரி, டேட்டா மைனிங்க்கு டெஃபினிஷன் நிறையா இருக்குது. நம்ம கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு இன்டர்நெட் பேஸ்டில் பார்க்கும்போது டேட்டா மைனிங்கிறது எப்படின்னா, பொட்டென்ஷியலாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனை வாங்குறதுக்கு பேர் டேட்டா மைனிங்னு சொல்லுவோம். டேட்டாஸ்னால் கலெக்ஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம நெட்லேருந்து எடுக்கிறோம். இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம நெட்லேருந்து எடுத்ததுக்கப்புறம் அதை செலக்ட் பண்ணுறோம், இதுதான் வேணும். இப்போ நான் உதாரணத்துக்கு இப்போ டேட்டா மைனிங் பற்றி டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறாங்க, ஒரு இன்டர்நெட்டில் ப்ரௌசிங்கில் போய் கூகுளில் போய் க்ரோமில் போய் நான் டைப் பண்ணுறேன் டேட்டா மைனிங் அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ஓரியன்டாக வரும். அது நமக்கு சூட் ஆகுமா? சூட் ஆகாது. ஆனாலும் அதான் டேட்டா. அப்போ அதை நம்ம செலக்ட் பண்ண முடியாது. இன்டர்நெட் பேஸ்டாக இருக்கணும், கம்ப்யூட்டர் ஓரியன்டாக இருக்கணும், அப்போ அது டேட்டா பேஸ். அப்போ டேட்டாவை செலக்ட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட். இதுதான் என்னோடய டேட்டான்னு டார்கெட் பண்ணணும், ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் பையன்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் ஓரியன்டாவோ காமர்ஸ் ஓரியன்டாவோ இருக்கக்கூடாது, கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டாக இருக்கணும். நமக்கு அதான் தேவை. ஸோ அப்போ டேட்டாவை டார்கெட் பண்ணிடணும், ப்ரீ ப்ராசஸ் பண்ணணும், இதுதான் அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும். அடுத்தது ப்ரீ ப்ராசஸ்டு டேட்டாவை எடுத்துக்கிட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணணும். தட் மீன்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்டு டேட்டா. ஃபஸ்ட்டு டேட்டா எடுத்துக்கிறோம், டார்கெட் பண்ணுறோம், ப்ரீ ப்ராசஸ் பண்ணுறோம், அதுக்கப்புறம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறோம். உனக்கு இப்போ நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஓகே, ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டேட்டா முடிஞ்சதுக்கப்புறம் டேட்டா மைனிங், அதாவது பேட்டர்ன். ஃபைனலாக இதுதான் உனக்கு நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயம், அதான் பேட்டர்ன்ஸ். இந்த பேட்டர்ன்ஸ்க்கு முன்னாடி நடக்கக்கூடிய விஷயந்தான் டேட்டா மைனிங். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எல்லாம் எதுக்கு? நாலேஜுக்காக. ஸோ நாலேஜ் பேஸ்டு டேட்டா பேஸ். ஓகே, இங்கே போட்டிருப்பாங்க KDD, நாலேஜ் டிஸ்கவரி இன் டேட்டா பேஸஸ். அதுக்கு பேர் தான் டேட்டா மைனிங். ஃபஸ்ட்டுலேயே வந்துருச்சு பாரு. வாட் இஸ் டேட்டா மைனிங்? டேட்டா மைனிங் இஸ் ஏ நாலேஜ் டிஸ்கவரி இன் டேட்டா பேஸஸ். என்ன நாலேஜ் டிஸ்கவரி இன் டேட்டா பேஸஸ்ஸு? KDD அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம், அனாலிசிஸ் பண்ணுறோம், ஆர்கியாலஜி பண்ணுறோம், ட்ரக்கிங் பண்ணுறோம், இன்ஃபர்மேஷன் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறோம், கலெக்ட் பண்ணிக்கிறோம், பிஸ்னஸுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணுறோம். எது டேட்டா பேஸ் இல்லை, அதாவது டேட்டா மைனிங் இல்லாதது என்ன? கொரி சர்ச்சிங் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம், அதுக்கு பேர் டேட்டா மைனிங் இல்லை. ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இதுவாக இருக்கும் அதுவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு டேட்டா மைனிங் இல்லை. இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி இதுதான் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம்ல, அது பேர் டேட்டா மைனிங். சர்ச் பண்ணி டேட்டாவை புதுசாக கலெக்ட் பண்ணிகிட்டே வரும், அதுக்கு பேர் டேட்டா மைனிங் இல்லை. இன்னும் நீ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலை. அதான் இப்போ எது டேட்டா மைனிங் எது டேட்டா மைனிங் இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு 2 டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணுறோம். ஒன்று வந்து ஒரு ஃபோன் நம்பரை ஃபோன் டைரக்டரியில் தேடும்போது எவ்வளோ பெருசு, அதுக்கு பேர் நாட் ஏ டேட்டா மைனிங். ஆனால் பர்டிகுலர் பேரை போட்டு அவனுடைய ஏரியாவை போட்டு லொக்கேஷனை போட்டு அதுக்கப்புறம்
தேடுறதுக்கு பேர் டேட்டா மைனிங். இன்னொன்று, ஒரு query கேட்குறோம், அமேசான்னு போடுறோம், அதுக்கு பேர் டேட்டா மைனிங் இல்லை. amazon.com, அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு பர்டிகுலராக சர்ச் பண்ணி எடுக்கிறோம் பாரு, அதுக்கு பேர் டேட்டா மைனிங். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? புரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா? இதுதான்ப்பா. இப்போ அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டேட்டா மைனிங் என்னென்னத்துக்கெலாம் டேட்டா மைனிங் அப்ளை பண்ணலாம்? ஃபைனான்ஸுக்கு போடலாம், கிரெடிட் கார்டு அனாலிசிஸ் பண்ணுறதை பற்றி, இன்சூரன்ஸ் பற்றி கிளைமு அது என்ன ஃப்ராட் அனாலிசிஸ்லாம் இருக்குது, டெலிகம்யூனிகேஷன் கால் ரெக்கார்டு அனாலிசிஸ், இதுக்கெல்லாம் டேட்டா மைனிங் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டாக. டிரான்ஸ்போர்ட்னால் லொஜிஸ்டிக் மேனேஜ்மெண்ட்டு, போக்குவரத்து, சரக்கு, அது இது, இம்போர்ட்டு எக்ஸ்போர்ட், அதை பற்றி. கன்சியூமர் குட்ஸ் பற்றி மோட்டிவேஷன் அனாலிசிஸ் பண்ணுறது. சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச்னால் இமேஜ், வீடியோ, ஸ்பீச். சம் ஆஃப் த யூட்டிலிட்டிஸ் வேறு என்னென்ன இருக்குன்னா பவர் யூசேஜ் அனாலிசிஸ். ஸோ இதெல்லாம் அப்ளிகபிள் ஓரியன்ட். ஸோ ஒரு டேட்டா மைனிங்கை எப்படியெல்லாம் அப்ளிகேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஃபினான்ஸ் செக்டாராக இருக்கட்டும், இன்சூரன்ஸாக இருக்கட்டும், டெலிகம்யூனிகேஷனாக இருக்கட்டும், நெட்வொர்க்கிங்காக இருக்கட்டும், டிரான்ஸ்போர்ட்டு, கூட்ஸு, கஸ்டமரு, சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச்சு அண்ட் எக்ஸட்ரா, எதுவாக இருந்தாலும் அப்ளிகேபிள் ஓரியன்டாக பண்ண முடியும். எதை வச்சு? டேட்டா மைனிங்கை வச்சு. ஓகே, இதுதான்ப்பா ஒரு டேட்டா மைனிங்ன்ற கான்செப்ட். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ டோல்ட்? ஓகே, I hope you are watching the slide. Thanks to watching. Thanks one and all.